Assalamualaikum and a very good morning to everyone. Especially I guess the departments of mathematics. So this is going to be the first series with a collaboration between INTEC and StatWorks, coordinator from Econometry committee and fellow colleagues. We'd also like to welcome Puan Anis from StatWorks as well as Cik Hani. So without further ado, I guess you can start. Yeah. Assalamualaikum and very good morning to all. My name is Anis and Hani. We are from StatWorks Malaysia Sdn Bhd, the sole distributor for Texas Instrument products. So for today's session, you are going to learn some basic function of TI Inspire CX CAS. Okay, as far as I know, UITM INTEC bought TI Inspire CX CAS and also TI Navigator. So throughout the session, I will show how the basic function of Inspire CX CAS, and maybe for the next session we will go through the basic function of the Navigator. Okay. So before we start, I would like you to log into my class because I'm going to use the Navigator. So here is the access point, and with you is the yellow caps. So you just need to plug the yellow caps on top of your calculator. Okay, so have you plugged the Inspire, the access point, the receiver on top of your calculator? Okay. So this is actually what we call wireless network adapter, but normally I will call it as a yellow caps. Okay, so this is part of Navigator system. The calculator itself, it is actually a standalone device. Okay. The calculator comes with a software. If let's say student or you purchase the calculator, it comes with one software that you can install in your laptop. Means that with the price of maybe 700 ringgit, so you will get one calculator and then one software. Okay, the software is actually what we call student software, but what I'm using here now is a Navigator teacher software. Inspire software, it is divided into three parts: students, teacher, and also Navigator. So student is the basic one where you will get free if you purchase the calculator. So this is the Navigator because I'll be using Navigator throughout the session. So then I need to use the Navigator software. So the software is actually you can install. The function is the same as your calculator, your hardware. It's just that it has one additional function here, what we call content. So let's say you want to upgrade your calculator, you want to transfer data from calculator to computer, you can do so by installing the software. And then it comes with two types of cables, this is what we call unit-to-unit cable, and also this is what we call USB cable. Okay, USB cable from one end to another end is different. So this is USB where you connect your this end to your to your laptop, and this end to your calculator. Unit to unit is from calculator to calculator. Let's say you want to transfer a file from your calculator to your friend's calculator, you want to upgrade your software, you can do so by using both cables.
And then if you want to charge your calculator, you need to use this USB. Okay. But because of the navigator system itself, it comes with one docking station. Docking is one device that can charge up to 10 calculators at one time. This is normally for classroom usage. So you just plug the calculator to the docking station, and then it will charge 10 calculators at one time. So it will take less time compared to using the USB cables. And then you need to remember that using USB cable, it takes longer time compared to you use the wall adapter. We do sell the adapter, but you need to purchase it separately. I believe that you guys already have the handouts and also the calculator with the yellow caps. First, I need you to log into my class, because in order for you to log into the navigator system, you need to, it's like a Wi-Fi, but not Wi-Fi to internet, but Wi-Fi to my access point. Okay, so how to log into the class? Okay, this is your this is the list that have been provided by Puan Suci. So I just take your first name as a username, but take note like Wan Mimi Shazwani and also Wan Siti Aisyah, Amina and Fatiha, because here like this you have like 3 Siti here, so I cannot take all Siti, so I just take your second name. Okay, so please remember your username. Okay, normally your first name lah, but Wan Mimi, Wan Fatiha, Amina and Aisyah, I will be using your second name. Okay. This is your username, please remember. Okay, I will teach you how to log into the class. Okay. So turn on your calculator. Is this your first time using the calculator? Okay. But I guess this is your first time because last year we came here for demo. Okay. Maybe some of you first time, second time. Okay. Throughout the session, I'll be assist you on how to use certain function in calculator. Okay, so to log into the class, first press on button to turn on your calculator. Okay, and then choose number 5 for setting. Okay, your calculator is rechargeable. Okay, it comes with a rechargeable battery at the back, and then it comes with a touchpad. Not a touch screen, okay, it is a touchpad. It's like your computer mouse pad. Okay. So if you want to hover your calculator screen, okay, like this, you can press the number or alphabet, or you can press tab button to move from one field to another field. Okay, let's say, like I said, choose number 5 for setting. You can press number 5, okay, setting, and then choose number 6 for network. So make sure your network is StatWorks. Okay. StatWorks is my access point name. Okay. Now you need to connect to StatWorks. So make sure your network is StatWorks, and then press. If not, you can press right click, and then you can choose the list there, and then choose StatWorks. Okay, and then you press tab button. TAB button, tab. Okay, and then to connect, and then you press enter button. Okay, enter button. Okay, dah sampai enter. Okay. Okay, kalau saya laju bagi tahu kita buat santai-santai je lah, jangan get stress. Okay, if I'm too fast, you just stop me. Kalau lambat sangat pun bagi tahu kan. Okay, after you choose StatWorks, okay, I'll repeat. You choose StatWorks and then press tab button, TAB, tab button, go to connect and then press enter.
Okay, how to see if you are connected to my access point or not? Is it linking? Yes, linking circular arrow there, here. Okay. Okay, and then now you need to log into my class. Press number 5 for settings, and then press number 5 for login. Okay. Key in your username. Okay, number 5 for login. Username yang tadi yang dalam list tu. Okay. And then press tab button to go. Laju sangat Password kena, password tu masukkan apa-apa password, any password. Like 1, 2, 3. Yes, press tab, go to login, and then press enter. So, once you are successfully logged in, you will see it will prompt one window saying that you are logging in as user like Aneeza. And then, once you log into the system, you can see that now your arrow here is fixed, no more blink arrow. Okay. And then, from the system, you can see now your icon turn to blue color. Sebelum login dia akan color grayish macam tu kan. So once dah login dia akan tukar jadi blue. Warna saya cakap dia betul. Okay. Okay, so if you can see from my system, I have 28 students altogether. Right, it's supposed to be 28 lecturers, right? 26, and then plus me and Hani is 28. But now, only 18 students coming to the class. So here you can see 19 of 28 students login, 18 clients connected. Okay. Yang ni perempuan dan tuan-tuan kena tengok jugalah, sebab later kita akan ajar juga cara guna navigator, because you already bought this, so rugi kalau tak gunakan. Okay. So 18 clients connected to my access point, and then 19 login, but all together I have 28 students. So in class, you can see from here, siapa yang tak datang, siapa yang datang to the class. Okay. And then using the navigator system, I can capture your calculator screen. Means let's say kita ajar dia tajuk graph, and then if we want to check either the students understand or not, and then we can capture, we can see their screen, what is the progress. Dia main game kat belakang ke, and then kita dah page number 3, dia still page number 1 ke. Actually we can see the progress of the students. Okay. So one of the advantage using the navigator system, we can send a survey. Okay, let's say I have one quick poll. Okay, so let's say I have this type of question. Yang ni kita boleh gunakan dalam kelas. For example, semalam kita dah ajar lesson 1, and then for today's session, let's say we want to see the progress, or want to know the knowledge of student understanding for the previous class. So we can use this quick poll. Macam survey lah. Traditional method is tanya soalan and then angkat tangan. So kira berapa jawab A, B and C. So sometimes when the students tak sure of the answer, dia malu nak jawab kan. So kalau yang ni, dia tak malulah sebab individual, orang lain tak tahu dia jawab apa. Okay. So let's say I send this to class. Okay. Start poll. Okay, check your calculator. By right, you're supposed to get these questions too.
your calculator. Okay, so choose your answer, press tab button, tab. Okay, when you choose your answer, don't forget to press enter. Choose, baru choose. Okay, so in order for you to select that answer, press enter. You will see the difference. If you press enter, dia akan jadi colour biru kan? Dia mark warna biru kat situ. Okay, mark warna biru Okay, and then because this is a quick poll, this is a survey, student need to submit your answer. How to submit? Press document button, DOC. Jumpa tak DOC button? Yes, press number 1 for submit. Okay, so as a teacher, you can see the progress of your student. Ui, cepat. Baru nak tunjuk berapa persen working, berapa persen submitted, tapi semua dah submit. So here actually you can see how many of your students still working on the questions and how many students submitted the answers. Okay. So after you finish the poll, press stop poll and then you can see the data here. Immediately dah dapat berapa jawab yes, berapa jawab no. Okay. So this is the quick poll. Tak payah nak kira-kira dah. Kan kira ada student macam ni kan, macam ni. Lama cikgu guna ni. So guna ni memang dapat jawapan terus. Okay. And then if you are a teacher and then you want to see who give no for the answer, you can bring your cursor and then over kat sini dia akan bagi list of names yang jawab for yes and no. Okay. But it depends. Kalau rasa cikgu tak patut tunjuk siapa yang jawab ni, so tak payahlah. Yang ni kita yang control, teacher yang control. Okay. So we will follow these handouts. Kita akan cover sebanyak mana yang kita boleh cover during these 3 hours. Kalau dapat banyak cover lebih bagus, tapi kalau tak dapat maybe kita boleh sambung for the next session. Okay. So throughout the session I will teach you how to use this calculator, what button need to press, and then saya akan selang-selikan dengan penggunaan navigator lah. Okay. So first kita start dengan question number 1. This is a basic algebra. Soalan memang nampak senang, tapi nak guna calculator tak tahu. Betul? Okay. Pada cikgu ala senang je, kira dah dapat. Okay. Tapi sekarang ni nak belajar guna calculator. Okay. Okay, on button. Press on button. Okay. So normally on button tu akan refer pada home screen. Home button atau on button lah. Ni kita panggil home screen. Okay. So your home screen is divided into 3 parts: spreadsheet, documents, and also applications. Okay. Documents is where you open your new document, you save all your documents in it, and then settings, and then open current application. This is like your computer where you have one folder, you can save all the files in your folder. Dia ada 100 MB, so kat sini cukup, but then kalau tak cukup size, you can transfer to your laptop. Okay. And then if you press tab button, okay, press down, so it has 7 applications: calculator, graph, geometry, list and spreadsheet. It's like your Microsoft Excel. You can key in all the statistical data and then plot the statistical graph in data and statistic. And then notes. So if you bring your student outside, tak payah bawa pen and paper. Kan kadang-kadang nak pegang paper, nak pegang pen, nak pegang paper, banyak sangat nak kena pegang. So sekarang ni kita buat paperless, kita ada notes and then kita boleh tulis dalam notes. Notes ni macam biasa lah, kita type je and then kita boleh save all the notes. And then the last part is data press is for science. Okay, yang ni kita akan tunjukkan science next session. Okay, so scratch pad selalu student atau teacher selalu tersilap. Spreadsheet ni untuk in order for us to perform quick calculation or quick graph. Okay, my advice is not to use spreadsheet if you want to calculate your main calculation. You use all these 7 application down here. Normally kalau saya cakap okay, open new page, calculator page, ramai yang akan buka dekat dengan spreadsheet. Spreadsheet ni is like okay, while doing your graph, katalah tengah buat graph trigonometry ke apa, but then suddenly you want to calculate
gaji tinggal berapa ke, balance ke apa, contoh kan. Tiba-tiba pula terfikir nak kira something. So you can press a scratchpad button. Here is the scratchpad button. Macam quick calculation je lah ni, bukan yang main. Okay. Dia ada beza juga in terms of function dekat dalam tu. So my advice, kalau yang main calculation, guna yang bahagian bawah ni. Okay. So for first lesson kita buka press 1 for new document. Okay, and then when you press new document means you open one new document. So it will list all 7 applications that you want to use. Okay, you choose calculator, press number 1, add calculator. So ramai yang cakap bila add calculator nampak kosong je, tak ada apa-apa pun sebenarnya, macam putih je. Okay, the key button is actually menu button. You press menu button. Okay. Dekat dalam menu button tu lah ada apa yang selalu cikgu-cikgu gunakan lah. So ada action, number, algebra. Dia letak all the function tu dekat dalam group dia lah. Kalau calculus, bahagian calculus. So kalau kata kita nak buat calculation, let's say we want to calculate, for example, contohlah factorize ke, expand ke, so kita nak kena tahu function tu dekat dalam bahagian mana. Okay. Matrix ke, statistik, semua dekat dalam group dia sendiri. Okay. So for question number 1, okay, press escape dulu untuk go back to the blank page. Press escape. Escape ni is like in your computer, you press escape to go out from that menu, from that mode. Okay, for first question, sign 1.5. Okay, from button itself you can see there is one trig button, T-R-I-G. T-R-I-G, trig is stand for trigonometry. Press trig button and then choose number 1, press enter, and then press 1.5, and then press enter to get the answer. Senang kan? Pardon? Yes, correct. By default it is in radian mode, but let's say you want to change the mode from radian to degree, you need to press, okay, you need to press on button. Okay, number 5 for setting, and then document setting. So you can see from the second field, you can change from angle, radian, angle and radian. Tapi by default dia adalah dalam radian mode, which is, if you can see from the page here, dia akan tunjuk kat situ RAD, radian. Okay. See, if you have question number 2, kan dia dalam 90 degree, but now you are in radian mode. So what you can do is, okay, once you already familiar with the calculator, sama ada you want to use this trig button, or you can type SIN and then bracket. Boleh. Nak guna button, nak type boleh. If you type, make sure the command is correct. Kalau command tu salah, dia tak boleh execute answer. Okay. So for sin 90 degree, because the calculator is in radian mode, so what you need to do is you press 90 and then you key in degree symbol. Jumpa tak degree? Okay, bila saya press button, sepatutnya dia akan jadi warna merah kat situ, tapi mungkin resolution projector kan, dia macam tak nampak. Okay. Kat sini kat bawah ni, kat bahagian bawah ni. Yes, pi button tu dia ada simbol-simbol lah. Sin 90 degree. Okay, so when you press enter, dia akan dapat satu. Pi button. Okay. Laju tak? Kan, soalan senang je. Okay. Okay, nak tukar kepada degree, sama ada
convert to degree. Masa ni dekat katalog kan ini. Dapat ada lagi. Okey, kita boleh tukar dia punya setting dekat yang on tadi tu lah. Tapi kalau nak convert after the calculation, saya kena check dulu sebab kita guna CAS. Okey, the difference between CAS, Computer Algebra System, and then kita ada lagi satu yang Aspire CX tu. Okay, CAS means Computer Algebra System. You can give the answer in symbolic manipulation. Maksudnya dia boleh bagi jawapan dalam bentuk sin, cos. Dia boleh banyak lagi addition features, macam dia boleh convert pun boleh. Tapi yang macam cikgu tanya, to convert from degree to decimal, decimal to degree, saya kena check from katalog dulu. Okay. But then kalau yang satu lagi calculator tu, jawapan dia semua kena dalam bentuk numeric, semua kena define. Tapi yang ni, let's say if you want to calculate calculus, tak payah letak limit pun dia boleh calculate lagi. Means jawapan dia ada dalam X kan, ada dalam bentuk variable. So, kita proceed to question number 3. Okay, before that, let's say you want to copy and paste. Okay. For example, I want to copy my first answer. Okay, because by right the calculator will round out your questions, your answer in 6 decimal point. Yang ni default. But let's say you bring your cursor up, you highlight 0.997495 tu. Okay, and then you press enter. Actually, it will copy the function to the latest entry. So let's say you have like one long equation, tak payahlah nak retype. Just bring your cursor, highlight what you want to copy, and then press enter to paste. Let's say you want this number, and then divide by 2. Okay. So you get the answer for this. Yang ni jimat masa kita. Kalau let's say lah dalam exam nak retype kan, tak payah retype. So create je, copy and then paste. Okay, highlight, copy and paste. Okay. So for question number 3, give the answer in decimal mode. Okay, for question number 3, you can see the fraction is actually in the fractional mode kan, dalam bentuk pecahan. So if you can see from the calculator, beside your button number 9, yang ni, this is what we call max template button. Max template button, it contains all the mathematical templates that you always use in your calculation. So dia ada fractional, dia ada power, dia ada roots, matrices, calculus, semua ada kat dalam tu lah. This is what we normally use in our calculation. Tapi kalau ikutkan, okay, sebelah that max template button ada catalog button yang bentuk buku tu, gambar buku. This is what we call catalog button. Okay, catalog button will list all the functions in your calculator
together with the wizards. Maksudnya, okay, let's say once you press catalog button, it will shows you one window. Okay, let's say you want to use this DET, ini untuk apa? Determinant kan? Tapi you tak tahu macam mana cara nak masukkan dalam calculator, so dia akan ada command kat bawah. Dia hint lah, dia bagi hint macam mana nak type dekat dalam calculator. Okay? Sebab kadang-kadang kita ada dia punya command tapi kita tak tahu macam mana nak masukkan. So you press catalog button and then kena carilah. You can search the function by alphabet. Katalah macam nak cari yang start from 0, you press Z. Dia akan terus ke Z. So tak payahlah nak tekan scroll down tu sampai letih jari tu kan. So you can press the alphabet. So this is number 1. To go to the second to the next field, you need to press number. Contoh nak pergi ke second field, press number 2, 3, 4, 5 and so on. If you can see from here, number 5 is actually the shortcut. The long way for this one. The shortcut is maximum button. So for the third question, okay, lagi satu, kalau tengok dekat bahagian bahagi, divide button dekat atas tu kan actually dia punya shortcut for fractional. Sebab yang ni memang kita biasa gunakan dalam calculation kan. So in order for you to access the function which is printed in blue, you need to press Control and then divide. Dia macam shift button dekat dalam laptop. So kalau nak tekan, then tekan shift dulu and then tekan function. So dalam calculator, Control and then tekan divide button. Okay, so how to key in 2 to the power of 8 times 43. So press number 2. This is what we call caps button untuk power. Kalau dia kuasa 2, dia boleh ambil dekat sini. But if like 3 and above, you need to use this caps button. Ini untuk dia power kan, and then kuasa 8. 2 to the power of 8 times 43. Okay, when you press multiplication button, it will display as dot. Nak turunkan dia kasi, tekan yang ni. Yang ni kan ada 4 bahagian kan. Turun, naik, atas, bawah, kiri, kanan, semua dekat bahagian sini. And then okay, negative button. Here is your negative button. So jangan tersilap, because sometimes if you use this minus button, dia akan ada error. Okay, instead to be safe, you use this negative key. Kadang-kadang dia akan error. Kadang-kadang kalau dia boleh execute, dia boleh bagi jawapan. But sometimes it might give you an error message. So to avoid the error message, just press negative key and then 12. Okay, press enter. Okay. So the question said give the answer in decimal mode. I guess you can guess how to convert to decimal. Sebab rasanya tadi dah nampak kan, you press menu button and then you choose number 2 for number, and then number 1 convert to decimal. Okay. And then if you can see from that number 2, you have one function called approximate to fraction. So kalau ada decimal numbers, kata nak convert pada fraction, guna number 2. So it will shows you answer here. Answer is means it will take the latest answer from your calculation and then it will convert to decimal. Satu lagi cara, shortcut key, yang ni trick lah kalau malas pergi pada menu, choose number 2 and then choose number 1. Okay, you highlight this one and then in any number, let's say adalah pada negative 12 ni, I just put point. Ini trick lah, tapi macam tak betul sangat kalau nak gunakan, tapi trick lah kalau nak shortcut. So once you put point, dia akan assume that number is decimal number. So yang ni dia akan terus bagi decimal point. Tapi
kalau macam tu tak cantik, just put 12.0. Tapi tak kena dengan jawapan, but that one is a shortcut. Okay, tadi kan there is one lecturer asked how to convert from radian to degree kan. Okay, let's say you have 2 pi. So let's say you have 2 pi, you want to calculate, you want to convert to degree kan. This one 2 pi, you need to tell the calculator that this one is in a radian mode. So 2 pi r. Okay, guna yang DD yang saya guna katalog tadi kan. Press catalog number 1 decimal. Sorry, degree. Okay, and then press enter. Dia akan bagi jawapan dalam 360. Okay. Okay. Can I continue to question number 4? Radian. T tu convert to degree. Degree mode kan. Okay. Can I proceed to question number 4? Boleh ke? Okay. So question number 4 is to expand. Okay. So in calculator, most of the basic calculation you can see from yang algebra, you go to algebra. Expand, senang je. Actually question number 4 and 5 tu tuan-puan boleh buat lah. Question number 4 and 5. Expand ada, factorize ada kat situ. Boleh cuba? Okay, how to expand? Okay. First, press menu, and then number 3 for algebra, and then number 3 for expand. So in expand, you need to key in 3x plus 2, 2x minus 1. Tapi kena ingat tau, expand the whole equation, you need to put bracket outside. Jadi satu bracket. So kan dia tak jadi kan. Kalau dia tak letak bracket yang for the whole tu, dia tak akan expand semua. So by right, you are supposed to put like 3x plus 2 and then 2x minus 1.
6x squared plus x minus 2. Okey, kalau macam ni, yang macam ni kan, yang macam Puan Nusa ada buat mula-mula kan, nampak tak, dia tak letak expand, dia tak boleh nak calculate the whole thing, dia bagi balik answer tu. Maksudnya command tu salah lah. So Puan Nusa ada yang expand ni, siapa Puan Nusa ada? Okey. Ni Puan letak satu bracket kat hujung, close bracket. Okey. Yang bracket yang kat dalam ni, sebelah expand ni, ya, yang close bracket ni delete. Yang ni Okey, delete. Okey, bila dia delete, delete satu je, yang open bracket tu ada. So once you delete that, so automatically yang belakang tu dia delete, dia tak boleh baca lah. Dia smart juga sebenarnya. So kalau you add satu pun, open bracket dia ada close bracket, dia memang ada pair dia. Yes. So press enter. Dapat je. So by using navigator, actually you can choose your student scripts. Katalah saya nampak Puan Nusa buat something kan, actually bukan salah pun, tapi cuma kita nak tunjuk kat kawan-kawan, patutnya yang ni macam ni. Okay, kita boleh choose, kita boleh ambil Puan Nusa tadi, kita boleh buatkan dia as presenter. Means dia live kat depan, whatever button that she press, dia akan tunjuk juga kat depan. So let's say kalau nampak calculator student kita nampak buat something else yang rasa kita boleh share to their friends, kita boleh ambil choose her or his screen and then buat presenter. But kalau nak tunjuk satu screen, kalau ada 60 student, memang tak sempat lah kan, and then kecil. So guna ni as a presenter. Okay, so dah dapat expand, try number 5 for factorize. Sama je cara dia. Okay, kalau dah biasa guna, familiar, you can type expand, you can type factor. Tapi kalau tak biasa, choose menu button, go to algebra and then choose the function. Try buat yang number 5. Sama. Okay, what is the answer for factorize? 4. Semua dapat jawapan sama ke? 4 and then in bracket 3k plus 7. Senang je kan? Alah, susah pun kata. Okay je. Okay, for the next one is find 7a plus 8b minus 11c given a equals to 2, b equals to 3 and c equals to 5. Yang ni actually kita nak cari nilai ABC. So, apa yang kita perlu buat? Okay. Ya, banyaknya. Kan? Banyak cara sebenarnya. Okay, so cara yang biasa kita gunakan adalah kita type dulu equation tu, 7a plus 8b minus 11c. Okay, lepas tu kita nak masukkan all the a, b and c values. Okay, kita kena ada bracket ni and this palang apa nama dia?
Control equal sign and then pilih yang last ni. Okay, and then kita just type je A equals to 2 and then space and then type A and D and B equals to 3 and C equals to 5 and tu type A and D, ataupun boleh je cari daripada kalau malas type, boleh cari juga dekat N yang kat sini. Tapi kalau nak type, type je A, N, D. Koma. Sebab komen dia kena bagi ni. Ada juga cara lain, kita boleh define dulu. Let's say kita ada kita define dulu, define dia punya equation, lepas tu kat bawah tu baru kita letakkan nilai. Boleh juga, yang ni salah satu cara. Kalau pada cikgu dia leceh lah, sebab kena type dalam calculator yang kecil tu. That's why it comes with satu lagi software, so that teacher can always use software untuk guna. Katalah nak prepare soalan kan, sebab saya sendiri pun rasa guna calculator ni lambat sikit lah. Sebab tu dia datang sekali dengan software, so that whatever calculation yang you buat, you boleh buat dalam calculator. And then kalau rasa susah, you boleh transfer to your laptop. Dulu boleh transfer, dia punya format sama. Okay, the next one is semua dapat jawapan negative 17. Okay. And then the next one is solve the linear equation. Yang ni to find the value of x. Okay, linear equation kita boleh cari dekat dalam function tu, press menu, algebra. So rasanya mana yang sesuai? Okay, number 7. Number 7 betul ke? Yes, solve. Selain daripada solve, cuba solve. Okay, cuba solve and then cuba numerical solve. Apa beza dia? Okay, kalau if you're using solve function, okay, solve function dia akan keluar SOLVE and then you type the equation. Okay, if you're using solve, okay, if you key in the equation and then you press enter, it will give you an error message. Okay, by right you are supposed to tell the calculator what you need to calculate. Okay, you need to put comma and then with respect to x, means you want to find the value of x. Kena ada yang kat belakang ni, comma and then x. Okay, and then press enter, so baru dia akan bagi nilai.
Okay, selain daripada solve, what are the function that you can use? Okay, Puan Hajar Puan Hajar. Puan Hajar siapa? Puan Hajar dah try guna and solve? Betul? Dapat juga and solve? Okay, so guna and solve pun boleh. And solve tu actually numerical solve, sama je dengan solve. Okay, so guna solve dapat equals to 3, and solve pun equals to 3. Okay, so for okay tak? Okay kan? Cikgu Amal boring kot. Tak apa. Itulah. Cikgu akan nampak apa yang student buat. Tak apa, saya bukan marah pun. Itu contohlah guna navigator kan. So kalau student tu boring ke apa, kita boleh tengok lah. Boleh tengok dia punya calculator screen. Okay. So you can proceed to question number 8. What are the function that you guess you can use in question number 8? Simultaneous equation. So try to use number 7. Polynomial solve system of linear equation. Macam tu lah. Dapat dah? Okay kan? Tak susah sangat. Lagi senang daripada yang calculator yang 84 tu. 84 tu lebih susah nak cari. Yang ni tekan menu button je. So kat dalam tu cuma nak belajar macam mana nak masukkan value equation tu saja. Lama-lama kalau dah biasa guna dah okay. Dapat what is the value for x and y? X apa? What is the value for x? 2. Betul, semua orang dapat 2. Oh, this one. Yes, you need to delete. Just delete the whole thing first. Delete this first. Okay, menu. So number of equation 2 variable. So you just key in yes. So what is the value for x? What is the value for y? X2, y1. Semua dapat jawapan yang sama? Okay. Siapa yang belum tuliskan nama dekat attendance form? Semua dah ke? Okay. So this is like 8 examples of using calculator application. Sebenarnya banyak lagi like polynomial tools tu, nak cari roots. Banyaklah sebenarnya dekat dalam menu. Yang ni saya cuma tunjukkan beberapa contoh sahaja. Okay. So later throughout the session we will go through the calculator application again because we have like sequence, calculus, matrices. Yang ni semua guna calculator. So rasanya cikgu-cikgu dah boleh buat sendiri dah lepas ni. Sebab yang tu basicnya dah okay. Cuma nanti kita tengok yang bahagian lain pula. Okay. So now we are moving to graphing part. Okay.
Okay tak nak proceed dengan graph? Is there any question on calculator applications? No. Okay. So for graphing, okay, I would like you to add new problem. Okay, in this calculator we have page and problem. So if you can see from your calculator, when you press document button, file and then number 4 for insert, problem and page. What is the difference between page and problem? Press document, okay, number 4 insert, kan ada problem and page, and then all the 7 application. So what is the difference between problem and page? Problem and page is like your question and sub question. Okay, let's say for example, if you add page, okay, add page, calculator page, dia akan start with 1.2. But if you add problem, insert problem, it will start with 2.1. Nampak tak beza dia? Page yang anak-anak dia tu, problem yang number yang besar tu, problem 1.1, problem 2.1, means that in your test it's like question 1, 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3. Okay, and then dia ada sub question dia lah. So problem is yang number yang besar tu. So if you add problem, it will start with a new number. So you need to remember that in each page it link from one page to another page. Means, okay, if you define in 1.1, you define A equals to 2, means you can use A equals to 2 in 1.2. Dia berkait. Walaupun dia page yang berlainan, dia berkait. But dia tak akan berkait dalam problem. Maksudnya if you define A equals to 2 in 1, bila dalam problem 2, dia start dengan yang baru, fresh. Dia macam question dengan sub question lah. Okay. So kalau kita nak buat soalan, kita kena kata rangka lah soalan tu, nak start dengan page ke nak start dengan problem. So now because we want to start with a new topic, so I want you to add new problem. How to add new problem? Press document button, choose number 4 for insert, and then add problem. Document 4 and then add problem. So when you add problem, it will ask you what type of application that you want to add. You choose graph. Okay. Okay, let's say kalau nampak macam kita dah banyak sangat and then we want to delete, kalau betul-betul nak ikut saya now in page 2.1 kan. So let's say Cikgu Nur Farhana, apa Nur Farhana, okay. Let's say you can see from here you have 3.1. Let's say you want to delete 2.1, let's say, okay. So you can view your page as page sorter, macam thumbnail. Okay, you press control and then up arrow, control and then up arrow. Control and then button up, arrow up. Kita nak view untuk page, bukan, kita nak view dalam, bukan tu. Macam ni. So yang ni it will display in thumbnail. Okay. Let's say you want to delete problem 2. Okay, you bring your cursor to problem 2 and then press button delete. Delete, dia akan terus delete, dia tak ada warning Tapi kalau you delete, kalau dalam problem tu ada page, dia akan cakap you will delete the whole content. But let's say you accidentally delete, alamak macam mana? So you can press Ctrl Z to undo. Dia punya function tu sama juga dengan dalam calculator. Let's say for copy, Ctrl C.
For paste, Ctrl V. For undo, Ctrl Z. Lagi. For cut, Ctrl X. Sama je dengan dalam laptop tu. Ctrl exit, Ctrl W. So katalah tersilap delete, alamak, lepas tu dia dah delete pula. So Ctrl Z, undo. Okay, add problem 2. We will start with graph function. Okay, okay, if you can see from graph function, sama juga, kosong juga, semuanya kosong kan, tapi sebenarnya dia ada kat dalam menu. Okay, press menu button, then you can see, you can change the window, you can edit the entry, you can analyze the graph, you can key in all geometry function in graph application, you can change the setting, and so on. Okay, for the first topic, for the first questions, okay, draw the graph x squared minus 3x minus 4 and find the x-intercept maximum or minimum points. Okay, if you can see from here, you can plot up to 99 graph at one time. Kalau cikgu tengok ni, you have F1 to F99. Banyak dah tu kan, dah pening-pening dah mata tengok sampai 99 graph. So this one is more to programming lah. Kalau kata nak buat modeling atau nak buat designing, dia akan memerlukan banyak graph. Tapi lesson biasa rasanya tengoklah berapa banyak graph, tak sampai 99 lah. Okay, so key in your function in entry line. Key in x squared minus 3x minus 4. Okay. And then press enter. Press enter. Dapat tak nampak graf kan? Okay, semua dah plot graph ke? Senyap je. Dah kan? Okay, how to find your x-intercept maximum or minimum points? Okay, press menu and then choose number 6 for analyze. Okay, cuba cikgu cari apa yang patut digunakan. Okay, 0. Okay, the calculator will ask what is your lower bound and upper bound. So dia akan tanya range. So let's say x-intercept kan, x. So kita kena letak sebelum that intercept lah. Okay, let's say here is your lower bound. You can press you can choose your lower bound anywhere before the x-intercept. Okay, and then press enter. And then dia akan tanya your upper bound. Guna ni je cikgu. Guna ni dia kan apa tu? Macam your computer punya ni. You press enter dulu. Okay, you press menu and then analyze graph. And then choose 0 kan to find the x-intercept. Okay, where is your lower bound? Menu number 6, 0. Okay, the calculator will ask your lower bound. Kita nak cari x-intercept kan? Okay, when the calculator asks your lower bound, you place your cursor before the x-intercept and then you press enter. Kita just nak tetapkan dekat mana dia punya lower bound. Okay, it can be anywhere as long as the lower bound is before your x-intercept. You just use this. This is like your computer mousepad. Nak tentukan dekat mana lower bound tu. Okay, let's say here is your lower bound. It must be before the x-intercept kan. So kita guess kat sini kan. So you press enter and then it will ask what is your upper bound. Upper bound must be after. So dia actually nak suruh letakkan point.
Okay, if you are not sure, you just press Ctrl Z. Ctrl Z will undo. Okay, once again. I mean, because you have changed the window setting, is it? Okay, that will be the default one. Then you press menu. Analyze graph. Yes. And then 0. Lower bound must be before the x-intercept. Okay, press enter. And then move your cursor for upper bound. You see? Okay, it cannot find two x-intercept at one time. You need to do like one by one. So first you do this first. Okay. Yes, until then. Until after the x-intercept. Enter. Okay, so you already find one. Okay, you need to repeat for the second one. Menu. Everything. Lower bound. Yes, lower bound must be before. That means okay, this one I see. Yes, anywhere before the x-intercept. Upper bound after. Okay. And then you get -1, 0, 4, 0. Okay, kenapa ya dia kena set lower bound, upper bound? Lepas tu it will ask you like which and which. Tak ke macam leceh kan? This is because as I said, the calculator can plot up to 99 graph at one time. So kalau you ada banyak graph, dia pun confused dia nak cari mana dan mana dan mana. So you have to tell calculator intersection point mana yang you nak cari, and then from which area to which area. You kena define lah. Sebab dia tolong carikan, tolonglah dia define kan. Kalau tidak, kalau ada 99 graph, you just imagine. Let's say 5 graph. So mesti dia pun akan ini nak cari intersection point mana, x-intercept yang mana dan mana. So kita kena put range, or kita kena put kita kena define graph mana dan mana lah. Okay. So upper bound dah cari, x-intercept dah jumpa for both. The next one is maximum or minimum point. Alih, touchscreen kau kan jatuh, pecah, rosak. Yang ni kalau baling pun tak okey lagi. Boleh. Baling pun tak tentu. Sebab student kan kadang-kadang careless juga kan. Terjatuh ke apa. So kalau kita buat touchscreen pun, risiko untuk pecah dan risiko untuk harga dia naik pun tinggi juga. Kira kalau kita buat macam ni, kira tahan lasak lah. Kalau baling pun susah lah untuk pecah. Touchscreen sekarang kena air pun kita dah risau. Okay, zoom in, can press menu. Nampak tak? Yes. Okay, zoom in, kena bawa kat center. Okay, kata nak zoom tu, press enter. So enter lagi, dia akan zoom sekali. Okay, so the next one, x-intercept dah dapat dah, belum? Senyap, tak tahu. Dah kan? Maximum or minimum? Okay, dah dapat kan? Maximum or minimum? Minimum lah kan? Kalau tengok daripada graph, and then try to find the value, guna yang minimum function tu. Okay. Okay, sambung dengan yang the second one. The second one tu, key in second equation, find the intersection point. How to key in second equation? Okay, now you can see from your calculator, you cannot find the entry line. Okay, entry line tu dia dah hide. So to view the entry line, press tab button. Tab button. Tab button dia akan keluar entry line. Okay, so key in second equation. Second equation tu straight line je kan? So masukkan x minus 2. Okay, x minus 2, and then find the intersection points for these two graph. Ada dua intersection point kan?
Okay, dah dapat ke intersection point? Okay, what is the value of intersection point? 4.45, 2.45 and negative 0.449, negative 2.45. Okay. Okay. Did everyone manage to get the answer for intersection point? Okay. Now we move to the next one. I would like to show you some demo what graphing can do. Sebab katanya graphing calculator kan, selain cari yang intersection point apa semua, apa lagi yang dia boleh buat? Okay. Okay, so I will add new page. Okay, in order for you to add new page, there is a shortcut there. You just press Ctrl and add page. Add page, nampak tak? Ke atas tu kan add page. Tapi kalau problem, you don't have a shortcut. You just need to press document, insert, add problem. Kalau page dia ada. Sebab biasanya orang akan add page lah. Problem, if you want to start with a new number, then you add problem. Okay, I will add graph page. Okay, if you can see from here, if you add one page and then you add graph, it will start with F3. Dia tak start dengan F1, F2 because you already define F1 and F2 in 2.1. So it will start with F3x. Okay. Let's say you key in one straight line. So let's say you add new page, calculator graph page, and then you add one straight line. Okay, apa-apa nama je lah. Okay, like my graph is in black color. Boring lah black color. Kata calculator ni ada color kan. So let's say you want to change the attribute of the graph. You bring your cursor to graph. Okay, make sure dia akan highlight your graph. Let's say for this is graph F3. Okay, you press Control menu. Control menu with normally I refer as a right click. Okay, see dekat dalam mouse, menu is my left click. Control menu is right click. Okay, so graph and then right click. So you can see from here you have color. And then you can choose your line color. Your calculator have 15 different colors that you can change the color of the graph. Katalah tak nak lah warna hitam, tak nampak gelap. So katalah nak warna pink, purple. So you can change to what color that you want. Okay. And then let's say you want to change the attributes. You bring your cursor to graph and then you press Control menu. Control menu dia akan keluarkan all the attributes. Okay, boleh? Okay. And then katalah tak nak graph yang apa ni, line graph macam ni,
let's say you want to change the attributes of the graph. Okay, you choose number 3. So let's say you want to make it macam nak tebalkan sikit, you can choose medium, thick. Dia ada option kat sini. And then if you want your graph to be dotted graph, dash graph, continuous, pilih attributes. Okay, and then the third one is a label style kalau nak tukar, and then the next one is continuous or discrete. Try to change the attributes of the graph, change the color, change the line, change the level, change the thickness of the graph, and so on. So in Inspire CX, you can rotate the graph. How to rotate? You can rotate and move the graph. Pause tu maksudnya teacher boleh pause kelas sebab bila cikgu nak cakap kat depan tak siapa nak dengar. So pause kejap lah kan. So bila pause semua student kena letak. Because student memang dia suka gadget. So kadang-kadang cikgu jerit-jerit kat depan, semua tak nak dengar penat cikgu cakap kan. So bila pause semua kena terpaksa letakkan kereta. So itu salah satu apa yang navigator boleh buat lah. So INTEC memang ada beli navigator, gunakan. Sebab dia banyak benefit. From time to time saya akan tunjukkan apa yang dia boleh buat. Okay, so Inspire it can move and rotate the graph. Okay, so how to move? Okay, to move your graph, you need to bring your cursor to the center of the graph. Okay, macam mana you tahu itu center? So sekarang ni mouse dia macam ni kan. So if you bring your cursor to the center of the graph, dia akan tukar jadi yang palang 4 tu. Okay, so if you want to move, you kena grab dulu. How to grab? You hold this button for like 3 seconds. Macam tu. Jika kita nak ambil barang kan kita kena grab kan. So hold and then sambil tu gerakkan cursor. So you boleh move. When you move the graph, dia punya equation tu akan berubah juga. Okay. Satu move and then satu lagi rotate. Okay. Let's say you bring your cursor to the end of the graph. Nampak tak cursor dia berubah? Okay, sama ada kat sini ataupun kat sini, sama je. And then grab, jangan lupa grab. Sebab kalau kita nak move, kita tak grab, dia tak boleh grab. Okay, grab, pegang, tekan, macam tu. So kalau kat calculator nanti memang nampak lah tangan dia macam tu. Tangan dia tengah grab ni tekannya dekat tengah dia dalam 3 saat macam tu. So bila dah grab, nanti cikgu gerakkan dia punya mouse pad. Okay. Kalau ni kita boleh buat dia positive and negative graph. Okay. So far belum ada calculator yang boleh buat macam ni kecuali Inspire CX. Okay, this is for straight line. Let's say you have a quadratic graph. Kita masukkan lagi satu, katalah X kuasa 2 tambah 3 lah. Contohlah kan. Tak nak lah warna ni nanti sama. Saya boleh tukar colour. Warna merah. Okay, so for quadratic, you can move. Sama. Bawa cursor tu ke center. Okay, center tanda cursor dia macam ni. Okay, grab and then boleh bawa lah. First quadrant, third, second, fourth. Yang ni cikgu lagi tahulah kan. Okay. And then from here, let's say you want to make it positive and negative graph. Senyum tak senyum, masam tak masam. Okay, bawa cursor tu to the end of the graph. Bentuk cursor dia akan bertukar, definitely. So you grab means you hold the button for 3 seconds. Yang center tu grab and then boleh buat positive. Tak payah nak ukis-ukis dah. Jadi masam, jadi senyum. So dia punya tu akan berubah juga. Apa tu equation tu. So katalah bila dah buat macam ni, okay, boleh gerak-gerakkan. Label ni pun kita boleh gerakkan. Katalah macam dia overlap kan macam ni, tak nampak. So you can grab. Biasakan dengan grab. Ingat, kalau nak ubahkan grab. Okay, you grab and then you move. And then you grab, you move. Nampak tak tangan dia tu grabbing hand.
Mula dia macam ni kan, dia ancang-ancang macam nak pegang kan. So you grab, and then if you place your cursor to the empty space, actually you boleh move the canvas. Dia sangat dynamic, sangat memudahkan kerja cikgu. Okay, and then if you bring your cursor to the axis, y and x axis, dia boleh kecilkan skala. Okay, sebelah sini pun boleh. So kadang-kadang by moving this axis, kita tak dapat exact value yang kita nak. Senang, double click dekat sini, you can change the text. Senang kan, change and then enter. 10, sorry, negatif 20 kan. Okay, kat sini kita nak 15, and then sini. So I will give you 5 minutes to do this exercise. Get familiar with all the graph function. Yang ni so far tak ada kalkulator yang boleh buat lagi lah selain X, Y, CX. So cikgu boleh cuba, nanti kita akan assist. Part ni selalu orang macam, macam mana nak grab? Tak boleh nak grab. Dah grab tak boleh nak gerak pula. Okay, boleh cuba. Okay, color dah bawa di sini kan. So control menu. B. Menu tu yang all the function yang asal kan. So control menu dia punya, kira nak tukar dia punya attribute setiap ke. Macam dekat dalam mouse kan kita ada right click, left click. So biasanya left click tu kita nak cari yang nak tukar yang lagi dalam tu kan. So left click. Left click selalu kita akan refer to control menu lah. Cuba grab, cuba move, cuba rotate, try to expand, try to change color, try to change level. Banyak boleh buat. Try to change the value of x, y axis, minimum, maximum. Yang ni banyak gunakan pergerakan yang tengah tu lah, bahagian mousepad tu. Di 2 minit. You bring your cursor to the end of the graph. Quadratic. You want to rotate quadratic or expand, is it? Make it negative graph. Okay, you bring your cursor to the end. As long as it will show you this sign of cursor, okay, then you grab. Yes. Okay, so the hand will change to grabbing hand. Okay, you can release. You can release. Okay, and then you can. Yes.
then to move, you bring your cursor to the center of the graph. Quadratic, you cannot rotate. Yes, straight line you can move and rotate. Quadratic, you can move and expand. Masa nak gerakkan tu, tak payah macam ni. Masa nak grab tu je hold for 3 seconds. Lepas tu boleh release and then move. Janganlah masa nak move tu nak tekan memang tak akan gerak lagi. Okay, baik. Okay. Korang gerak-gerakkan. Nak grab. Okay, so from 1 second macam tu, so dia akan tukar kepada grabbing head. So just move. Slow pun ada banyak sebab. Mungkin dia dah ataupun dia dah video sebab dia ada 100 MB je. So kalau dalam ni dia boleh simpan file. Kadang bila file dia banyak pun dia juga lambat juga. Okay, time's up Okay, nanti puan-puan tuan-tuan boleh cubalah. Sebab Osmet pun dah beli. Kalau yang ni boleh cuba nanti kat rumah. Okay. Okay, saya nak tunjuk lagi tau. Kita dah cakap masa. Okay, so we've inspired CX because students nowadays they like to take a picture. So you can insert images in your graphing calculator. Gambar yang kita rangkap tu, yang kita selfie tu, semua kita boleh masukkan dalam graphing calculator. But you need to use the software in order for you to transfer the file from your calculator. So if I'm a teacher, then I can use a navigator. So if you're using a navigator and you have a files to share with your students, you can press this button, send to class. Okay, and then for the student who is logging only, okay, send. Okay, siapa yang connected dia akan dapat. Siapa yang dah disconnect tu kena login balik lah. Okay, dia akan ambil masa sebab dia gambar. So check your calculator now. By right you are supposed to get the files. Okay, dia akan cakap all file has been transferred. Click open. But then before that dia akan tanya nak save ke tak? So kalau rasa nak save, sebab yang ni pun UITM punya calculator, kalau nak save tekan yes lah. So kalau tak nak save pun boleh juga, depends. Selalunya kalau calculator yang load tu orang tak nak save kan, yelah sebab kita punya calculator. But then because ni UITM punya, you can save, you can rename the files, you can create a folder, semua boleh buat. Sebab kalau tengok dekat dalam ni, okay, let's see kalau nak save lah sebagai contoh, for example, see, you can create your own folder kat sini. You can add new folder, you can open new folder, ataupun you can rename the file. Di sini macam kita nak save guna komputer lah. So I have 3 image here, 1.1, 1.2 and 1.3. Okay. Apa-apa image lah. And then barat, if you have already installed the software, dekat dalam software ni pun dia dah masukkan sikit gambar pre-install. Okay. Tapi katalah gambar from phone, tangkap gambar kat mana-mana pun boleh masuk. Okay. So apa gunanya gambar dekat dalam calculator? Normally for mathematics subject lah, tapi kita tak tahulah semua course ke tak. Dia orang akan suka buat modeling tu. Okay, let's say you have this image. Okay, you can ask your student what type of graph is this. So most of the student akan cakap quadratic graph. Okay, try to key in your quadratic graph. Okay. So dia akan masukkan lah. Katalah contoh paling senang, dia akan masukkan x squared. X squared. Okay, yang ni kita tukar dulu colour dia, jadi colour merah. X squared tu dah memang betul, tapi sepatutnya negative x squared. Okay, so jadi kita boleh tengok juga level of students understanding kan. So by right, kalau dia dah masukkan x squared, because this calculator you can expand the graph, so kita boleh expand untuk betulkan. And
And then kita boleh move to model the graph untuk dapatkan berapa apa tu dia punya equation kan. Dia kurang macam tu lah. So this is modeling. So dah dapat dah equation contour water ni berapa. So setiap function kita tak sama lah sebab tengok macam mana kita buat ukuran tu. But average kita boleh dapat daripada ni. So same goes to yang Ferris wheel ni kita boleh buat dalam bentuk geometry. Okay, kita boleh dapatkan circumference, kita boleh dapatkan radius, berapa dia punya length dan sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan lah kalau cukup masa. Dan yang ni lebih senang lah, mungkin boleh buat straight line ke apa. Cikgu lagi banyak idea lah kan macam mana nak buat modeling tu semua. Okay. Ini saya tunjukkan sebelah sikit lah dia boleh masukkan. And then the next part is graph slider. Okay, saya akan send lagi satu file. Okay, kat calculator dah dapat. Open that file. Okay, so for slider, we have one function called slider. Kat dalam insert slider. Tapi yang ni saya dah buatkan lah. Okay. So slider ni actually good for transformation. Kita nak tunjukkan perubahan nilai tu pada students. Okay. So yang ni contoh, you go to page 2.2. Okay, 2.2. Yang ni kita nak tengok dilation dia. This is what we call slider lah. Slider ni kita boleh tukar bentuk dalam setting ni. Okay. Tapi yang sekarang saya guna macam ni. So slider ni, dia contoh kita akan tukar graf dia, apa yang dia akan jadi. So default dia default X squared, tapi kita letak value A kat belakang. So what will happen if I change the value of A? So you move this. So if you can see, if the value of A negative, so the graph will be negative, something like that. Macam tu lah, contoh. So yang ni untuk A. Kita tengok dekat mana kita letak equation tu, and then kita letak variable tu. So this is for dilation. Okay, next is vertical translation. So lain pula dia punya apa tu, dia punya equation kan, dia punya function. So let's say I change the value of K, apa yang akan jadi? So dia ke atas dan ke bawah. Okay. Yang ni pula horizontal. Okay. Dia ke kiri dan ke kanan. So student senang nampak lah lagi daripada nak lukis, and then banyak kali nak kena lukis kan. And then yang ni saya combine all three together. Okay, so kalau A, apa yang akan jadi? So nampak, boleh nampak nilai dia kat situ. Kalau ada masa dan ada requirement, saya akan tunjuklah macam mana nak create slider. Tak susah pun, senang je. Tapi for this session kita pergi yang basic dulu. Nanti kalau ada masa next session kita boleh tunjuk in depth untuk create slider dan sebagainya. Okay, and then the next one is sebab file ni semua saya dah hantar pada calculator UiTM. So nanti boleh tengok balik lah macam mana. And then the last part on graph is dia boleh buat 3D graph. So dulu kalau yang guna 84 plus tak boleh buat 3D. So yang ni ada 3D sekali. Saya send dulu. Okay, sebelum saya send ni, saya nak cikgu create dulu 3D graph. Okay, macam mana nak create 3D graph? Add new page. Nanti tak tahu pula kan, nampak menarik. Macam mana nak buat? Okay, add graph. Okay, first to create a 3D graph, you need to change the view. Press menu, choose number 2 for view, and choose 3D graphing. Sebab kalau by default kita akan guna function graph. So yang ni kita kena change the view to 3D graphing. So dalam ni lah kita masukkan equation. Masukkanlah apa-apa nilai equation untuk 3D. Contohlah sin x. Saya pun tak tahu, tapi Google je lah kan apa graph, apa equation untuk 3D graph. So dia akan plot lah contoh. Tapi kalau cikgu ada 3D graph yang lagi yang canggih-canggih, yang terbentuk-terbentuk tu, boleh masukkan. So 3D graph ni kita boleh tukar juga color dia sama. You can change the color. Kalau macam biru tak cantik,
So in 3D graph kita boleh rotate. Kita boleh rotate untuk melihatkan pergerakan 3D sini. Sama juga press menu button. So in action you can see dia ada rotate for R, auto rotation, press A. Ini lebih kepada animation lah kalau nak tekan A. So dia akan gerak sini. Yang ni dalam satu page ada satu graph. You can also combine. Sama lah macam tadi kan, yang ni satu je. Ini satu je. So actually boleh combine. Macam ni combine lah, ada dua graph. Yang ni apa tu, macam engineering ke, adalah pakai for 3D. Okay, try to key in ini 3D equation and then try to rotate kan, try to change color. Ni yang basic dia sama je. Tekan menu, tu dah jadi macam pun. Tu kan, dah macam-macam graf dah. Try to change color. Try to rotate. Escape. Okay. 3D pun boleh plot banyak graph at one page.
struggle. Okey, lagi satu yang saya terlupa nak tunjukkan tadi. Okey ke? Boleh proceed? Okey, so for inequality graph ada dalam subjek tak? Ke tak? Inequality graph ada. So for inequality sama je, cuma the way you key in the calculator because of the value kan. So kalau nak masukkan inequality, for this equal sign, you press delete. Once you press delete, dia akan list down all the inequality. Okay, so daripada ni tadi, equal sign, press delete, and then boleh masukkan apa tu, dia punya nilai lah, inequality. Sebagai contoh, okay, let's say y greater than x plus 5. Sorry, x plus 1. Okay. And then the second one is y. So for the second equation, dia tak ada ni, entry line dia semua kita kena key in. So y greater than so for inequality, you just need to delete the equal sign for the first entry line, and then you key in the value, key in the equation. But for the second one, you need to key in the whole, from y and then the sign, and then the equation, and press enter. So if you see that the color doesn't make like a difference when you plot in all together, so you can always change the color. Because sometimes kalau kita plot, color tu memainkan peranan juga. Ada color-color yang dia tak berapa nampak dia punya beza. So actually the area is yang overlap. And then boleh tengok yang ada equal means less than or equal, or greater than or equal, dia punya graph tu dia continuous, dia solid line. But then yang tak ada tu dia akan jadi dotted. Tu beza dia lah. Okay, so the next page, baru second page ni. Saya akan skip dulu for part C, D and E because part C, D and E is using a calculator application. So I guess most of you is already familiar with all the application. Kita move dulu to geometry and statistic. Kalau ada masa kita akan cuba, ataupun kalau cikgu cuba di rumah pun boleh juga. Sebab cara dia sama, cuma template yang mana kita nak gunakan tu, yang identify all the problems. Okay, so kita move to geometry. Geometry yang page 3 tu, yang bahagian bawah. Okay, so add new problem. Ingat lagi tak how to add new problem? Okay, maybe kita boleh take 5 rehat dulu 5 to 10 minutes ke, nak pergi toilet, nak lega-lega, nak ni.
Okay, so kita start dengan yang part F, geometry. So kita add problem yang baru. Ingat tak macam nak add problem baru? Kita add geometry page. Ni kena buat cepat-cepat sikit tau, takut macam tak sempat untuk kita cover statistik. Okay. So geometry pun kosong, tapi dia ada kat dalam ini. Okay, kalau tengok kan, kalau macam ikut pada soalan, draw a triangle and calculate the length of each segment and the interior angle sum of a triangle. Okay. So dekat dalam geometry, actually kita boleh draw shapes. Okay. So bahagian shapes, kita ambil yang triangle. So setiap kali kita select the mode, dia akan keluar dekat bahagian sini, sebelah kiri bahagian atas. So if you are not sure what you need to do, you just hover your cursor to that icon. So dia akan bagi tahu lah, click 3 vertex location, and then apa dia punya instruction kan. So for triangle senang, kita kena klik 3 bahagian lah. Tapi let's say kita nak lukis triangle together with the label for point. So what we need to do is, once we click one point, kita terus label A, type A, and then click the next point, kita type B, and then click to the third point, kita click C. Yang ni kita terus label. Kita boleh buat asing, kita boleh lukis dulu and then label. Tapi kalau kita boleh buat sekali, why not kan? Yang ni kita kurangkan masa kita lah untuk buat kerja 2 kali. Okay, once you press pada point, enter, terus klik A, B, C lah, the alphabet. Tukar pada ke sini. Jawapan adalah legend. Okay, boleh dah lukis label? Okay. So katalah kita habis lukis. Okay. Kita kena, we need to press escape mode. Escape, ESC button. Selagi kita tak tekan escape, dia akan ada dalam triangle mode. Okay. Tengok kat sini kan. So selagi kita dalam triangle mode, dia akan melukis triangle je lah kerja dia. So you press escape. Okay. So once the escape from that function, so baru kita boleh buat yang lain. Calculate length of each segment and angle. So to calculate length, press menu, measurement. Okay, menu, measurement, and then length. Length, ambil length. And then dia akan ada gambar yang length icon. Okay, click an object to measure. Let's say you want to find the length of each segment. Okay, you bring your cursor to segment, each segment. Okay, by default dia akan kira triangle. Nampak tak dia punya tu? Boleh kira triangle. Okay, klik pada triangle, so dia akan keluar satu value. But the question asks you for length of each segment. So how to find length of each segment? When you hover the cursor to triangle, first dia akan keluar triangle ABC, the value, and tab button kat belakang. So tab button means you can toggle the calculation, the answer. Okay, press tab button, so dia akan toggle. Dia ada triangle, dia ada side. Sebab function tu dia overlap. Maksudnya selain daripada kira triangle, dia boleh kira side. Okay. So bila nampak tab button, press tab button, so dia akan tukar lah. Tadi dah kira triangle, now we want to know the length of AC. So dah ada side tu, klik pada side tu, and then klik value dia akan buat satu-satu. Triangle, press tab, klik, make sure dia kira side dulu, and then baru letak value.
buat satu-satu lah untuk ketiga-tiga. Okey. Dah dapat value tak untuk side? Saya nak value side value untuk side. Tekan tab button. Control Z. Cikgu place dulu value tu pada tempat yang cikgu nak letak. Okay, this one is triangle. So ini, let's say nak macam ini kan. Ini triangle, press tab, dia akan tukar pada side. And then dia dah bagi value. Press enter untuk pilih and then baru place. Okay, so pada yang confused, dia actually ada a few steps. Okay, saya tunjuk kat depan Saya tunjuk kat depan Okay, so as a teacher, now I'm using my calculator to be a presenter. So tak semestinya kena duduk kat depan. Lengur dah duduk, boleh diri, bawa calculator ke belakang. Okay, so for geometry, menu, and then number 5 for shapes, and then number 2 for triangle. So kalau cikgu tengok, dia ada banyak lah, circle, polygon dan sebagainya. So now we choose triangle. So as I said, kalau kita nak lukis and then choose label, cara yang paling senang, okay, point A, kita press enter, and then terus tekan huruf A. Dah kira A, B, C ke X, Y, Z. Yang ni dia terus label. Kita boleh buat asing, kita boleh lukis and then label, tapi lambat lah. So kita buat cara senang, point and then terus tekan A. And then pada point B, okay, enter dulu and then tekan B. Okay. And then drag lagi satu, enter, and then point C. Selagi ada ikon triangle kat sini, hujung ni, selagi tu dia akan lukis triangle. Okay. So press escape button. So now to measure the length, press menu, choose number 6 for measurement, choose number 1 for length. So first, bawa cursor kita pada triangle. Dia akan kira the whole triangle tu lah, ABC tu. Boleh juga kita ambil value tu. Mula kita tekan enter dulu. Enter tu untuk kita tetapkan, okay, kita nak kira triangle. Press enter. Tapi dia tak letak lagi nilai. Nilai tu kita boleh bawa lah ke mana kita nak. Katalah saya nak tak kat bawah lah. Okay. This is for length for the whole triangle. But I want to find the length of a side. Katalah nak cari AC dulu kan. Bring my cursor to AC. Okay, now you can see triangle ABC. You press tab button to toggle the calculation. Bila kita tekan tab, dia akan tukar ke side. Means yang ni untuk side AC. So press enter sekali and then fix value tu dulu, kat mana kita nak letakkan. So kita letakkan sebelah lah, and then tekan enter lagi sekali. Dia 2 kali enter. So let's say we want to find AB. Okay, so dia akan keluar triangle ABC. Press tab button, and then dia akan keluar side, and then akan keluar side. Tekan enter dulu, and then for the value tekan enter lagi sekali. Same goes to BC. Okay, press tab button, enter, and then enter lagi sekali. Dia 2 kali enter lah. Okay. Satu tu untuk kita define. Okay, kita nak cari side. Lagi satu tu kita dah define, dah confirm. Untuk keluarkan value tu, tekan enter lagi sekali. Okay. So sekarang cikgu grab pada point, katalah point C. Ingat tak macam mana nak grab? Make sure button tu dia macam tangan nak grab tu. Okay, kalau button cikgu tunjukkan yang macam tu, boleh tekan escape tu. Kadang-kadang cikgu dekat dalam
measurement punya mode. So button dia lain. So kan macam cikgu kan. Escape dulu boleh. Okay. So bawa cursor to C. Point C So kalau tengok pun dia ada lain. Kalau tekan tab, nak pilih label ke, nak pilih point ke, nak pilih triangle. So kita boleh tahu ke. Sebab kalau ikutkan dia ada banyak function lah kat situ. Nak point, nak label, nak triangle. So sekarang kita pilih point C. Grab point C. Bukan grab label, bukan grab triangle. Grab point C. Make sure dia keluar dulu perkataan point C tu baru grab. Okay. Okay. Okay, grab tekan je cursor kat tengah tu dalam 3 saat macam tu. Lepas tu gerakkan mouse. Okay. So dia akan geraklah value dia. So bila value dia bertukar, nilai dia akan bertukar lah. Okay. Okay. So yang ni samalah. Kalau nak tukar colour ke apa, buat benda yang sama. Define control menu. Okay, katalah nak tukar colour, fill colour and then line colour. Okay, lagi satu, let's say saya ada value kat bawah tu 47.7 cm, tapi tak tahu apa benda. So actually kita boleh store. Kita bawa cursor tu ke bahagian bawah sini. Okay, dia akan tunjukkan teks kan. So tekan control menu. Kita boleh choose number 5 for store. Bila dia ada perkataan var tu, maksudnya variable. Okay. So kita boleh type, katalah kita nak type as length. Length ABC ke, length triangle ke, tak kisahlah length. Lepas tu kita tekan enter. Yang ni lagi jelas kan. Ada length 47.7 cm. Sama juga kalau kita nak measure area. Area yang kedua tu lah. Okey, boleh tak sampai yang length tadi? Store dulu. LENGTH type lah. Okay, make sure you press escape. Make sure dia ada keluar perkataan teks kan. So control menu store 5 length ke, parameter ke, apa-apalah. Okay, so for area sama juga number 6. Enter, tekan enter. Okay, so 6 measurement, number 2 area. So hover pada triangle, dia akan bagi area lah. Tekan OK. Okay, make sure. Okay, bawa cursor tu ke nombor tu. Okay, make sure dia ada teks kat situ kan. Okay, control menu, store, type length. Enter. Cuba. Okay, enter. Okay, mungkin tak boleh sebab ABC tu dia dah define as perimeter, as variable. So boleh buat length sahaja ataupun sebab kadang-kadang error pada nama tu. Sebab sekarang perkataan yang kita gunakan tu dia dah set as perimeter dekat dalam kalkulator. So area AREA. Okay. So kalau kata area tu mengganggu ke apa ke kan, so boleh drag lah dia kat mana tempat yang rasa sesuai apa, and then press enter. So bila kita drag point, okay, value dia akan berubah lah ikut length, ikut area dia. Kalau tak berubah tu maksudnya salah lah, dia tak baca value yang sepatutnya.
rasa juga kau nak buat. Sebab dia banyak step. Ni ada dalam saya yang transformation. Dia ada step dia langsung. Macam tu. Boleh terus masuk statistik. Okey, saya tunjuk sikit yang nombor 2 tu samalah. Draw circle and then find radius and circumference tu sama kan? Yang tu okey. So yang number 3 tu actually dia ada banyak step sikit lah. So sebab kita pun tak cukup masa, saya akan tunjuk sikit macam mana cara dia. Okey, yang ini semua bahagian apa tu yang transformation tu kan? Kalau kita tengok kalau kita tengok dekat bahagian menu, okey, bahagian yang number 8 transformation, kita ada 5 types of transformation: symmetry, reflection, translation, rotation, dilation. Setiap function ni ada cara dia nak guna dia, tapi saya tak boleh tunjuk satu-satu sebab tak ada cukup masa. So saya akan tunjukkan yang paling senang sekali, reflection. Kalau reflection kita kena ada mirror. So untuk ni kita letak dulu segment, okey, menu, number 4 points and line, and then number 5 for segment. Katalah saya letak satu mirror kat sini, yang ni untuk reflection lah. Betul? So for reflection sama je cara nak guna dia. Number 8 transformation, and then choose number 2 for reflection. Okay, cikgu tengok dulu Okay, so for transformation ni sama juga. Kalau tak sure nak point apa dan apa, so you bring your cursor to here, dia akan cakap click on the line of reflection and then the object to reflect. So maksudnya kena klik line dulu and then klik object. So kalau ni kena point dulu pada line tu, maksudnya bawa cursor tu point pada line, the segment, and then press enter, and then lagi sekali point pada object, okay, and then enter. So escape. So nampak tak dia reflect sebelah sini. So kalau kata besar kan, kita kecilkan sikit, kata nak tengok the whole triangle, dan saya kecilkan je segment, dia punya tu reflect jugalah. Okay. And then for geometry also, once you grab the empty canvas, dia akan gerak semua kertas ni supaya nampak. Tu yang paling simple, reflection. Tapi kalau cikgu nak cuba yang lain, translation, rotation pun boleh jugalah. Tapi after this session, sebab saya nak habiskan tajuk sikit statistik. So jangan takut macam mana nak guna, tak tahu. Senang je sebab dia bila klik kat icon tu, dia dah ada tunjukkan nak tekan apa dan apa. Okay. And then certain subject kita memerlukan construction. Macam kita nak buat apa tu, lebih kepada analysis kan, kita nak guna perpendicular, parallel line, semua ada kat sini, midpoint dan sebagainya. Point and lines, nak middle point, nak middle line, semua kat bahagian sini. And then dia ada juga macam orang kata animation, kita boleh buat geometry trace. Geometry trace ni bila kita klik dekat satu point tu, contoh dia ada dia punya, dia akan tracing lah, dia ada cara dia untuk kita step, dia akan keluar tracing contohnya. Ni lebih kepada animation lah. Yang ni contoh geometry trace tu saya pernah pergi dekat IPG untuk budak umur 5 tahun, 5 dan 6 tahun. Jangan kata susah nak guna, malu sebab budak 5 tahun dah boleh guna calculator ni. Kita ajar dia lukis point, kita ajar dia lukis line, kita ajar dia lukis circle.
And then to be surprised, dia boleh buat more than that. Dia boleh buat geometry, dia boleh buat animation bergerak. Macam kita nampak macam solar punya ni kan, tapi pada dia mungkin bulat biasa je. Tapi kita nampak, oh sebenarnya banyak lagi dia boleh buat. Dia boleh buat kucing, gambar kucing, ekor bergerak dengan animation dalam Inspire CX. And then yang satu saya nak tunjuk geometry trace ni, dia boleh buat macam ni tau. Dia buat gambar rumah. Ni semua guna yang ni je tau. Dia buat gambar rumah. Dia buat pokok kelapa, tapi dia buat pokok kelapa yang jenis bercambah kan. Dia macam dah besar. Itu guna geometry trace. Dia bila geometry trace ni, bila kita gerakkan, dia adalah gambar-gambar dia macam tu. Dia boleh ikut lah. Dia macam hidup. Kita tekan play je, kita nampak macam pokok kelapa tu, daun tu bercambah, semakin besar. Itu budak umur 5 dan 6 tahun. Kita pergi kat IPG untuk buat research. So jangan kata susah nak pakai. Macam malu. Dia boleh buat lebih daripada tu. Padahal kita cuma ajar basic je. Malu. Saya ada video kalau nak tunjuk, tapi nantilah bila sempat nanti boleh saya tunjukkan. Malu juga lah sebenarnya bila kata susah, sebab budak yang kecil pun boleh. Itu baru sikit lah. Sebenarnya macam dia orang dah buat dah. Okay. Yang ni bahagian geometri. Okay. Tak apa, kalau kita ada masa, kita akan buatlah next session. Sebab saya pun nak ajar yang guna navigator ni kan. Sebab kalau tak guna sayang, sebab dah beli. Okay, yang tu geometry. Okay, kalau sempat nanti boleh buat yang nombor 3 tu. Nombor 3 ni actually soalan yang berkait lah, tapi tak tahu dalam INTEC punya syllabus ada macam ni tak. Tapi kalau setakat SPM punya level ada kan, diorang ada jenis soalan yang macam ni, yang ada apa ni, reflection lah, and then translation lah, apa-apalah. So kena jawab lah apa dia punya final coordinates. Yang ni boleh cuba untuk question number 3. Okay, and then part yang belakang tu statistik. Untuk yang nombor 1 tu lebih kepada buat pie chart. Okay, saya tunjuk sikit lah. Okay, kalau nak buat pie chart, okay, sebelum tu saya nak tunjukkan bila kita masuk kepada statistik ni. Okay, kita add problem baru. Okay, sebab saya tak nak dia berkait yang tu. Okay, bila dalam statistik kita akan selalu gunakan nombor 4 dan nombor 5. List and spreadsheet tu macam Microsoft Excel, kita boleh masukkan data. Data and statistik tu kat mana kita plot graf dia tu, buat histogram, frekuensi poligon dan sebagainya. Okay, sebagai contoh saya ada list and spreadsheet. Ini yang saya cakap macam Microsoft Excel. Okay, kita boleh masukkan ni column name. Okay, sebagai contoh lah, kita terus pergi kepada soalan nombor 3 kan. Katalah kita ada donation kan, saya bagi column name dia sebagai donation. Okay, yang ni kalau macam tak cukup, kita boleh resize macam Excel yang biasa kita gunakan. Yang kolom yang ada equal sign ni, yang kedua ni adalah formula. Okay, kalau kita nak masukkan formula donations times 2 ke, so dia akan kira. Okay. Yang ketiga ni sel dia lah, yang mana kita boleh masukkan nilai semua. Okay, contoh kan, saya katalah, contohlah saya ada 1, 2, 3. Yang ni yang mana saya kata boleh masukkan value, formula tu. Contoh saya ada donation. Donation ni, katalah saya nak darabkan dengan 2. So dia akan terus masuk nilai kat sini. And then yang kat sini pun kita boleh drag value dia. Kan kalau kita, dalam Excel kita malas tak kan, kita drag je kan. Sama juga, kita drag dan kita terus kira. So Excel ni pun, setiap cell ni pun kita boleh resize. And then kalau kita nak masukkan formula dalam cell pun boleh juga. Okay, sedikit sebanyak dia dalam, dia samalah dalam Microsoft Excel. So kita terus pergi kepada soalan nombor 3, kena masukkan nilai. Banyak tu, ada 48. Okay, masukkan nilai dalam Excel. Yang tu soalan dalam kotak tu, data kat dalam kotak tu, nombor 3 yang belakang, yang diagram G, kita ada value kan. So masukkan semua data ni dekat dalam sel tu.
Bagi contoh 18, 14, 13. Masukkan ke semua 48 value. Yes. Tapi kalau kita ada cikgu yang baik hati, boleh send je. Tengok tu, send. Okay, so saya akan send data ni, tak payah retype. Itulah best guna navigator. Sian tengok student kita type kan. So kita send je. Kita dah ada, kita send. Nampak tak dia boleh cepatkan masa kan? Siapa yang belum login tu login tau. Sebab kalau tak login nanti tak dapat. Okay, open dah dapat kan? Okay. So kalau kita ada nilai dekat sini, katalah salah satu contoh sebelum saya pergi ke yang A dan B tu, saya nak tunjukkan yang kita boleh cari apa yang analyze mean, median, yang biasa tu lah kan. So kalau perempuan tuan-tuan nak cari, okay, add page baru, add new page, masukkan calculator. Okay, so tekan menu, statistik, stat calculation, and then one variable statistic. One variable statistic. Yang ni semua ada, regression semua ada. So number of list 1. Klik OK. Okay tak? Semua boleh follow ke? Masuk calculator. Yang second page tu masukkan calculator. Okay boleh? X1 list tu bila kita tekan kat sini arrow ni, dia keluar donation. Maksudnya nilai yang kita dah ada dalam calculator tu donation. Lepas tu terus pergi kepada OK. Klik pada OK. Tekan tab button. Klik OK. Dah, terus bagi jawapan. Yang ni dah siap terus. Tak payah kira. Yang ni dalam calculator page. Number of list 1. Okay. Yang ni dalam calculator page. Tengok dalam calculator page pun kita boleh buat statistik. So dia link from one page to another page. Okay. Dalam graph pun kita boleh buat geometry. So kita boleh buat dalam calculator page, kita boleh buat dalam Excel juga. Kalau dalam ni sama je. Kalau cikgu tengok tekan menu, dia ada juga statistik, stat calculation, one variable statistik. Tapi saya lagi suka buat dekat calculator sebab lagi senang nampak. Kalau kita buat dekat dalam ni, boleh juga, tapi dia susah sikit lah nak tengok kan. Sebab dia kena scroll and then dia kena resize. Still boleh. Function tu ada. Tapi kalau buat lagi dalam ni lagi senang lah, lagi clear, boleh nampak semua. Okay. So daripada sini, berbalik-balik soalan kita yang tadi tu, kita nak plot histogram. Okay. So daripada 1.2 kita add page baru, add new page, data and statistics. So kalau tengok nampak kat sini dia jadi scattered plot. Okay. Dah ke semua sampai sini? Kita buat sama-sama Cikgu Noh ada? Puan Noh ada? Graf lagi ke? Salah-salah page . Puan Ruzila dengan okey. Yang Ikhwan tu tak ada kan? Okey, tak apa. Sebab connection error ni dia disconnect dengan network. So takut nanti kita send dia tak dapat. Tapi orangnya tak ada, tak apa. Okey. So Puan Faizah dah dapat dah scatter plot. Puan Nur Farhanah, Puan Nur.
Okey ke? Wan Nur? Nur yang mana? Oh, okey. Nur Farhanah. Okey, dapat dah. Okey. Okey. Nak delete page kena tekan control yang arrow up ni. So dia akan view as page sorter, thumbnail, yang tu boleh delete page mana yang kita nak. Sebab kadang-kadang setengah orang tak suka kan, yang salah-salah tu dia orang nak delete kan. So boleh delete. Okay, so once kita ada macam ni, okay, sorry sebab kita tak cukup masa. Okay, once kita dah ada macam ni, kita nampak scatter plot sebab kita tak define X and Y. So untuk kita define, bawa cursor ke bahagian bawah ni, klik enter. Okay, so dia akan keluar donation. So dia akan keluar lah. Tapi yang ni kita nak buat histogram kan. Okay, so kita pilih yang ni donation. Okay, sebelah sini kita pilih plot type dia histogram. Best kan. Dia once dia ada data, kita boleh manipulate dah. So kalau kita ada X and Y ni kita boleh tukar-tukar. So frekuensi, okay, nanti kita buat sama lah. Saya resume dulu kelas, tukar bawah ni jadi donation, tukar jadi histogram. So kalau nak jenis plot yang lain pun boleh. Kalau kita nak buat normal probability, kita pilih je normal probability. Dia akan susun sendiri. Kalau box plot pun, dia akan jadi box plot. Yang ni, kalkulator ni antara yang best untuk apa ni? Untuk statistik. Dah, tekan apa tadi? Menu, plot type. Yang bawah tu donation, lepas tu menu, plot type, histogram. Okey, so dekat dalam soalan, okey tak? Cikgu Nur Saadah boleh tak tukar pada histogram? Cikgu Suci, Cikgu Aisyah, Cikgu Mimi. Apa ni nak test dulu kan? Betul ke? Anis tu kat depan boleh buat? Tak tahu kita boleh buat ke tak kan? Boleh. Okay, boleh play around tapi kita tak cukup masa, so saya kena follow. Oh, nak label dulu. Klik je kat sini dulu. So dia akan keluar variable apa yang kita ada. So kalau kita ada banyak nilai, dia akan keluar lah semua. So yang ni donation, enter je. So nak, sebab kita nak plot histogram, menu, type, histogram. Boleh, tak kisah, janji jadi. Kalau betul-betul histogram, okey. Sebab yang ni mesti cikgu-cikgu lagi tahu kan, sengit ke kiri ke kanan. Okey. So dalam soalan dia cakap using the scale of 2 cm to rm on the horizontal axis and 2 cm to 1 student on the vertical axis, draw the histogram of the data using graphing calculator. So kita nak tukar dia punya scale kan, dia punya properties, tekan menu, plot properties. And then choose number 1 for histogram properties. Number 2. Sorry. And then number 1 for number 2 for bin setting. And then equal bin width. Width dia sama dengan 5. Sebab dia kata RM5 kan. So alignment dia letak 0.5. Kat mana kita nak start nanti? 0.5. Okay, and then press enter. Width dia 5 Sebab tengok pada soalan 5. Okay. Okay, nampak tak? Nampak tapi tak penuh. Kan separuh kan? Okay, yang ni sebab dia punya window setting. So cara dia boleh menu,
Number 5. Okay, kita boleh tukar dia punya window setting manually. Yang ni kita boleh letak berapa dia punya Y maximum. Tapi for statistik, kita boleh gunakan zoom data. Number 2. Dia akan view ngam-ngam je dengan data tu. Kalau window setting tu kita set manual. Kita nak Y dia berapa, Y maximum berapa, Y minimum berapa. Okay, so yang ni untuk soalan A. Soalan B, okay, bila kita dah dapat Instagram ni, okey tak? Semua dapat kan? Cikgu Sharifah dapat tak nak tukar setting dia punya view tu, yang zoom tu? Cikgu Nur Fahana, yang lain nak kelakon. Okay, so kalau kita tengok daripada sini, ada lagi 7 minit. Okay, kalau tengok yang A tu kita dah siap kan? Okay, yang B tu nak cari midpoint dengan frekuensi. Okay, kalau kita dah ada data macam ni, okay, kalau cikgu tengok, kalau saya bawa cursor ke yang bar yang pertama tu, okay, so kita dah ada value kat situ. 2 points tu adalah frekuensi dia. 2 points yang kat belakang tu, okay, itu frekuensi dia. 4 points, 5 dan sebagainya lah. So masukkan je nilai tu dekat dalam table tu. And then class interval yang 1, 5, 6, 10 tu, yang tu kita boleh buat kan? Okay. Sebenarnya soalan ni dia boleh terus pergi kepada ojive kan? Sebab dia kan ada histogram, frekuensi poligon dan ojive. Yang tu kita boleh belajar masa next class nanti. Ini kita belajar basic dulu. Tapi senang je, sebab kalau dalam calculator kita boleh tambah so dalam soalan ni dia suruh completekan table je kan? Soalan ni mungkin mudah, tapi kalau ikutkan kita boleh pergi kepada sampai saya cari satu. Lupa pula hari ni. Okay, sebenarnya cari nilai tu sebab hari ni pun tak dapatkan. Sebenarnya ada soalan yang kita boleh pergi sampai ojive. Saya tak ada dekat dalam sini. Tak apa, nanti saya boleh tunjukkan. Okey. Sebab saya tak boleh sini, sebab saya guna hanya punya laptop. Tapi dalam laptop saya, kita boleh pergi daripada histogram, kita boleh cari dia punya midpoint, kita boleh cari upper class, lower class, upper boundary, lower boundary, semua guna calculator. Maksudnya tak payah dah kira manual. Okey, tak payah transform ke sini pun boleh. Yang ni sebab soalan dia sampai sini je. Tapi sebenarnya semua tu kita boleh buat dalam list and spreadsheet tu, yang Microsoft Excel tu. Even kita boleh buat calculation nak cari midpoint kan, apa kan, tambah upper boundary, lower boundary bahagi 2 kan. So yang tu semua kita boleh guna calculator. So kalau soalan ni dia sampai sini je, so kita just masukkan nilai frekuensi dia je lah. Okay. Selain daripada tu sebenarnya dia banyak tau, tapi itulah apa. Kita saya transfer lagi satu file yang ni on statistik juga. Okay, saya send pada kelas. Okay, sudah dapat open ya file tu. Okay, yang ni combination of geometry, list and spreadsheet dan juga data and statistik. Okay, tadi kita dah belajar macam mana nak lukis kan, tapi yang ni circle dan juga radius, circumference lah. Yang ni kita nak cari relationship between radius, circumference and area. Okay, yang ni kan kita dah masukkan nilai. Tadi ingat kan? Okay,
So dalam list and spreadsheet kita ada satu function called capture. Capture ni bila kita drag circle dia akan capture nilai kat sini. Okay. So sekarang ni adalah nilai dia 2.2 for radius, 13.8 is for circumference and satu tu area. Okay. So kalau cikgu tengok kita drag circle ni, drag sikit, dia akan capture. Okay. Apa yang cikgu perlu buat, grab circle and then cuba drag. Yes, lagi banyak kita drag, lagi banyak nilai kita akan dapat. Dia boleh store. Yang ni kita panggil capture. Ini adalah salah satu cara untuk kita dapatkan data untuk use spreadsheet kan. So, tak payahlah add manual. Okey, cuba cikgu drag dulu. Saya dah bagi file tu kat cikgu. Pergi pada page 1.2. Maaflah kalau saya panggil cikgu sebab kadang-kadang pergi sekolah, kadang-kadang pergi universiti, kadang-kadang pergi college, dah bercampur-campur dah. Paling senang panggil cikgu lah. Okey, pergi page 1.2. Okey, grab circle. Okey, grab circle. Grab in, grab out, ambil sebanyak data yang boleh. Kalau larat scroll, cuba scroll banyak. Lagi banyak kita grab, lagi banyak data yang kita ambil. So yang ni saya nak tunjukkan sebab bila kita ada banyak data, kita boleh tunjuk banyak. Okay. Pergi kepada page 1.3. Next page. Kalau sebetulnya saya ada banyak macam ni sebab saya drag banyak. Betul? Tapi tengok cikgu punya. Kalau cikgu sikit-sikit lah nilai tu. Kalau banyak-banyak lah. Okay. Sebab tadi saya dah predefine, saya dah ni dah. Tapi kalau cikgu nak tengok dia punya relationship, cuma tukar je value kat sini. Katalah saya nak tengok area dengan circumference macam mana. So tak. Dan macam ni area, katalah radius, circumference macam mana beza dia. So bila kita ada banyak data, banyak benda yang kita boleh buat kan. So daripada ni kalau kita nak cari relationship, kita boleh tambahkan regression line kan. So kita dapat nilai dekat sini lah. So dalam menu, kalau analyze pun kita ada banyak. Nak cari regression, semua ada. Okay, just scroll down sampai ke bawah. Dan nak cari residual. Yang ni saya tak pasti ada dalam cikgu punya course ke tak. So boleh tengok lah. And then kalau bahagian, okay, kalau bahagian plot type, ni tadi XY line biasa kan. Tapi kalau kata kita remove Y tadi, okay, kita dah ada data ni. Kalau kita nak ubah dia punya plot type, yang ni seronok lah. Kalau kita ada Instagram, okay. Kalau kita ada nak pergi ke nombor probability, semua dia akan tukar sendiri. So once dah ada data, banyak yang kita boleh buat. Okey. Apa soalan? Dia nak list. Nak cari regression line, menu, analyze.
Okay. Ada apa-apa soalan boleh tanya. So jam dah pukul 12. Sampai pukul 12 je saya dibagi masa. So yang ni, yang saya tunjukkan ni sebenarnya sikit je. Sikit je daripada banyak-banyak yang cikgu boleh buat tu. So kalau ada masa kita boleh boleh sambung ke next session. Tapi kalau saya tak mengajar ke next session pun, cikgu-cikgu boleh try untuk explore sendiri lah. Dia tak ada susah mana, cuma menu button tu dia punya key function. So dalam menu tu semua dah ada. And then lagi satu saya nak bagi tahu, kalau untuk resources, kalau dekat belakang kalkulator ni cikgu boleh tengok dia punya website education.ti.com. Yang ni banyak free resources. Cikgu boleh download daripada situ. And then the best part is sebab dia bagi dalam bentuk Word. Kalau rasa material tu sesuai digunakan dalam kelas, kita boleh edit ikut yang syllabus kita lah. Okay, sebagai contoh macam ni. Ini contoh sikit lah daripada website tu. Okay, contoh understanding slope. Okay, so sebagai contohnya ni, dia ada bagi satu TNS file. TNS file ni maksudnya yang kita boleh buka dalam kalkulator ni. Okay, macam ni aktiviti dia. Okay, nampak simple kan? Tapi ini sebenarnya membantu. Okay, and then kita ada untuk student. Kita bagi handout pada student. Okay, apa yang student perlu buat. Okay, and then dia ada bagi dalam PDF dan juga Word. Yang ni lah Word saya kata kalau rasa syllabus ni tak bersesuaian dengan syllabus kita, kita boleh edit ikut syllabus kita lah. And then dia ada bagi teacher's note. Teacher's note ni dia akan bagi tahu apa yang kita nak tekan, pattern apa yang kita nak press in order for us to get the answer. Dia ada bagi objektif, dia ada bagi, kalau yang ada guna navigator system, dia akan bagi tahu juga kat mana perlu kita guna navigator system. Okay, dia bagi step lah. So dia kata macam even dia bagi jawapan sekali, kira skema jawapan untuk cikgu lah. Jangan kata macam nak guna tapi takut, cikgu pun tak berhenti guna. Tapi sebenarnya dalam tu semua dah ada. Jangan takut. Kalau kita follow ni, saya bukan cikgu pun kadang-kadang saya faham je apa yang dituliskan. Nanti kita follow dia punya step kan. So ini semua boleh digunakan dekat dalam kelas lah. Okay, selalunya dia akan bagi yang 4 file. Yang first ni yang kita boleh send pada students calculator tadi. Macam ni kan, nampak macam senang je. Tapi bila kita guna ni, membantulah student tu. Tak tahulah understand konsep berapa kan. So yang ni cikgu-cikgu lagi faham lah. Okay, saya rasa tu je session saya untuk hari ni. Minta maaf lah kalau ada yang kekurangan ke. Macam saya cakap, yang ni baru sikit, tapi sebenarnya dia ada banyak lagi yang cikgu-cikgu boleh explore sendiri. So maybe next session, sebab saya kata UiTM dah ada ni kan, so saya akan teruskan dengan bahagian yang navigator ni pula yang saya gunakan dalam kelas. Dia bukan kata macam sebab kos cikgu tak guna kalkulator ni, tak nak guna. Tak juga, boleh guna untuk survey. Kena tengok dia orang punya understanding masa mengajar macam mana. Yes, certain function kat dalam ni tak boleh digunakan dalam exam kan. Betul. Tapi boleh guna as teaching element. Macam saya tadi lah, nak tengok student dapat ke tak, nak share apa yang kawan buat, dia buat. And then lagi satu, navigator ni yang saya tak sempat nak tunjuk, dia boleh marking. Maksudnya kalau cikgu ada kertas soalan, buat dalam software ni, hantar pada student calculator, dia jawab. Lepas tu bila cikgu collect, dia akan terus dapat markah. Maksudnya dah eliminate masa untuk tanda paper. So yang tu banyaklah saya akan masukkan dalam next session, kalau masa mengizinkan lah. Yang tu saya akan refer pada Puan Suci bila cikgu semua free. Macam kami Stackworks, okey je kalau cikgu nak training banyak kali pun. Kita orang memang akan provide training lah. Sebab dah beli tak guna sayang. Tapi ikut masa cikgu sendiri. Kalau mana rasa yang masa cikgu free, kalau boleh saya nak semua ada lah. Senang kita ajar sekali kan. So check dengan kita mana masa kita free, so kita akan datang untuk training. Okay, itu je. Terima kasih.
Yang kuning. Thank you very much to Puan Anis and juga Cik Hani for the training provided to use the graphical calculator for today. We hope to see you for the upcoming session that will be coming, I think, next week, if I'm not next month. Sorry, if I'm not mistaken. Alright. So before that, I would like to ask Puan Suci Aida to come in front to hand in a token of appreciation to Puan Anis from INTEC itself. Okay, ladies and gentlemen, may I thank you very much for your participation today, and hope you have a great day ahead. All right, thank you.